Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Как у вас дела сегодня? How are you today? У меня замечательно! Don't forget to like, to subscribe and to share this video. If you like what I do, if you follow my course, please support my channel. You can become a member here on YouTube or you can buy me a coffee. Find the link in the description box below. Итак, давайте начнем. Урок номер 316. Lesson number 316 out of 366. И номер один у нас повторение. Here we will review vocabulary or grammar. Today we're going to review the verb засыпать. Засыпать. Засыпать means to fall asleep. Imperfective. Perfective is заснуть. Заснуть. Perfective. Засыпать, заснуть. Process, result. So to fall asleep, to be in process of falling asleep, and заснуть, to fall asleep, to be asleep already, to sleep. Да? To be in the state of sleep already. This is what perfective means. Finished action, one-time action. Хорошо. Например, for example, я плохо засыпаю. Imperfective. Я плохо засыпаю. Засыпаю. I feel asleep. In English would say I have troubles falling asleep. So I don't fall asleep easily. In Russian, I badly fall asleep. Я плохо засыпаю. That means that it's not easy for me to fall asleep. Я плохо засыпаю. In general, I have this problem. Every time I go to sleep, I have this problem. So, of course, imperfective. What about perfective? One-time action, finished action. Она сразу заснула. Она сразу заснула. Заснула. She instantly fell asleep. Она сразу заснула. Perfective, she's asleep already, one-time action, so of course, perfective. Хорошо, идем дальше. Номер 2 у нас глаголы, verbs, глаголы. Один, here we will talk about today's verb in imperfective, and today's verb is иметь. Иметь means to have, иметь. This verb, иметь, has perfective as well, but it's not so common, so we are not going to conjugate it today. We are going to conjugate only imperfective, only иметь. Let's start. Давайте начнем. Я имею. I have. Я имею. Я имею. Also we have у меня есть, the construction у меня есть, I have, but in some cases, more common to use я имею. Например, я имею право, I have right, I have a right, я имею право, I have a right на защиту, защиту. Я имею право на защиту. I have right to I have right for protection. Я имею право на защиту. I have right for protection. Я имею право на защиту. For example, I have right to have a lawyer. Я имею право на защиту. For protection. Ты имеешь. You have. Ты имеешь. Ты имеешь. And here we will use a very common Russian expression. A very common Russian expression. Ты имеешь совесть. Совесть. Do you have conscience? Ты имеешь совесть? Do you have conscience? It's something like in English, how do you sleep at night when you're doing such awful things? In Russian we would ask, ты имеешь совесть? Do you have conscience at all? Ты имеешь совесть?
И это вопрос. And it's a question. Ты имеешь совесть? Хорошо. Он, она имеет право, again, right, он, она, same conjugation, имеет право. He or she has a right на отпуск, to take a vacation, на отпуск. Он, она имеет право на отпуск. He or she has right to have a vacation. Он, она имеет право на отпуск. Дальше, plural, мы ничего не имеем против. Мы ничего не имеем против. Another very common expression, we have nothing against it. Мы ничего не имеем против. It's okay with us. We are okay with this. Мы ничего не имеем против. Мы ничего не имеем против. Мы ничего не имеем против. Хорошо, дальше. Вы что-то имеете против? Вы что-то имеете против? You have something against it. You have something to comment on this. You disagree. Вы что-то имеете против? Вы что-то, another very common expression. Вы что-то имеете против? Хорошо. And the last one is, они понятия не имеют, о чем вы. Они понятия не имеют, о чем вы. They have no idea what you are talking about. Они понятия не имеют. They don't have an idea. Они не имеют понятия. An idea. They have no idea what you are talking about. Они понятия не имеют, о чем вы. Они понятия не имеют, о чем вы. Хорошо. No perfective for this verb. It exists, but it's not a common verb that we use in our everyday life, so we will not learn it. Идем дальше. Номер 4 у нас idioms or sayings. Don't forget to practice with me out loud. Try to imitate my pronunciation. This will improve your speaking skills, your pronunciation skills. And today's idiom or a saying is всем известно. Всем известно. Всем известно. It is known to everybody. Everybody knows. It is known to everyone. Всем известно. Everyone knows. Всем известно. Например, всем известно, что он талантливый артист. Let's continue. Что он талантливый артист. Всем известно, что он талантливый артист. It is known to everyone that he is a talented artist. Всем известно. Everybody knows it. It is a fact. Всем известно. It is a fact that he is a talented artist. In Russian, artist is can be an actor, comic, for example, comedian, artist. Artist can be a singer. So it's not about, in Russian, artist is not about a painter. A painter is художник. Artist is singer, actor.
Он талантливый артист. He's an talented artist. Хорошо. Дальше. Номер 5. Выражение. Выражение. Expressions. And today's expression is дорогого стоит. Секундочку. One moment. So, expressions. Дорогого стоит. Дорогого стоит. Стоит. Что это значит? Дорогого стоит. Дорогого стоит means costs a lot. Дорогого стоит. Basically, it means a lot. Дорогого стоит means a lot. Например, его поддержка дорогого стоит. Его поддержка дорогого стоит. Дорогого стоит. His support means a lot to me. Его поддержка дорогого стоит. It costs a lot for me. It costs a lot. It's expensive. I consider it expensive because it means a lot for me. Его поддержка дорогого стоит. So it means a lot. Хорошо. Номер 6. Грамматика. Grammar. Грамматика. Отлично. And today we are going to talk about the preposition за with the question что. For what? За что? And this preposition usually takes accusative case. So, for what? And to answer to this question, we will use a noun in accusative. We will change a noun to accusative case. Например, меня уволили. I was fired for за меня. Because of, basically, меня уволили. Меня уволили. I was fired. For what I was fired? What happened? What was the reason? За, we will use the preposition за. Меня уволили за. I was fired for. За что? For what? For the truth. За правду. Правда will become правду in accusative case. Меня уволили за правду. I was fired for the truth, for saying the truth. Меня уволили за правду because I said the truth. Maybe I didn't want to lie. I said the truth. Меня уволили за правду. Or I love you for something. Я люблю тебя за. Я люблю тебя. Я люблю тебя. For something. That something will be in accusative case. За, например, for your kindness. За твою. Твоя will become твою in accusative. And доброта, kindness, will become доброту in accusative. Доброту. Я люблю тебя за твою доброту. I love you for your kindness. Да? Хорошо. И продолжим. One more example. Let's come up with one more example here. Его уволили. Again, he was fired. Его уволили. He was fired. За. For what? За что? За плохую работу. For bad work. За плохую. An adjective in accusative. And работу, a noun in accusative. За плохую работу. For bad work. He was fired because he wasn't working, or he was working
his work wasn't good. Да? Его уволили за плохую работу. Хорошо. Номер 7 у нас диалог. Диалог. Хорошо, давайте начнем наш диалог. Добрый вечер. Добрый. Нет. Добрый вечер. Добрый вечер. Good evening, of course. Let's answer. Здравствуйте. 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 Здравствуйте is formal hello. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы уже уходите? Вы уже уходите? Уходите. You are already leaving? Вы уже уходите? Вы уже уходите? Да, мы уходим. Мы уходим. До свидания. До свидания. До свидания. Yes, goodbye. Да, мы уходим. Yes, we are leaving. До свидания. Goodbye. Yes, we are leaving. Goodbye. До свидания. And the last part, номер 8, у нас короткая история. A short story. Короткая история. История. A short story. Короткая история. И первое предложение. Как-то раз мы зашли в заброшенное здание. Как-то раз мы зашли в заброшенное. Try to translate this sentence by yourself. Мы зашли в заброшенное здание. Как-то раз мы зашли в заброшенное здание. Once we entered a abandoned building. Как-то раз мы зашли в заброшенное здание. Внутри было темно и страшно. Внутри, inside, было темно и страшно. Внутри было темно и страшно. Inside was dark and scary. Внутри было темно и страшно. Inside was dark and scary. Внутри было темно и страшно. Внутри было темно и страшно. Inside it was dark and scary. Мы услышали шорох. Мы услышали шорох. Мы услышали шорох. We heard the noise. Мы услышали шорох. А потом увидели кошку. А потом увидели кошку. We heard the noise and then we saw a cat. Мы услышали шорох, а потом увидели кошку. And then we saw a cat. And then we saw a cat. Okay.
Мы рассмеялись и выбежали на улицу. Мы рассмеялись. We started laughing. Мы рассмеялись и выбежали. And we ran outside. И выбежали на улицу. On the street or basically outside, на улицу. Хорошо, давайте еще раз прочитаем. Let's read it one more time and we're done. Как-то раз мы зашли. Once we entered, зашли so it's perfective. It was once. So one time action. В заброшенное здание. To the abandoned building. Внутри, inside, было темно и страшно. Was dark and scary. Мы услышали, we heard, perfective, one time action. We heard once. Шорох. А потом увидели, and then we saw, увидели, кошку. We saw whom? A cat, accusative case. Мы рассмеялись. We started laughing. Perfective as well. It was one time action. И выбежали, and we ran outside. Выбежали, ran outside. Выбежать means to run outside, на улицу, on the street. Хорошо. Выбежали is perfective as well, because it was a one-time action and it's finished action. That's all for today. Увидимся с вами завтра. Целую вас. Чмоки-чмоки.